Good to see you back, and a special welcome to those who are here for the first time. Welcome to Tilburg and welcome to our university parish. When we come here, it is to meet Christ, to hear him speak, to rediscover ourselves in front of his presence. What does he say to us at the beginning of a new academic year, of a new phase in our lives? What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? I don't know how it is for you, but I think that this is a very good question. What use would it be to gain the whole world, everything you have in mind, everything people around you, everything dominant mentality, everything society has in mind for you, but in the meantime lose yourself, forfeit your life? What is Jesus talking about? What does he mean? He reminds us of something that deep inside we know. That life is not the sum of the goods we manage to accumulate or the activities we do. It is as the prophet Jeremiah said in the first reading, even if I say to myself, he says aloud, in a very difficult situation, even if I say to myself, I will not mention him, I will not talk or even think about my destiny, about life's meaning. And this is the normal mentality, not to speak about life's meaning, about destiny, about the abyss each of us is. Just fill your existence with activities and goods and try to forget about everything else. But then, says the prophet Jeremiah, it becomes like fire burning in my heart, imprisoned in my bones. I grow weary, holding it in, I cannot endure it. 2,000 years later, another one, or 2,500 years later, here in our region, Vincent van Gogh, the painter. I hope maybe you will join the excursion to know this contemporary prophet. He wrote to his brother, "Just what goes on inside, show on the outside. Someone has a great fire in his soul and nobody ever comes to warm themselves at it. And passers-by see nothing but a little smoke at the top of the chimney and then go on their way. So now what we are to do? Keep this fire alive inside, have salt in ourselves, wait patiently, but with how much impatience, await the hour, I say, when whoever wants to will come and sit down there, will stay there. May whoever believes in God await the hour which will come sooner or later." We have a fire in us. The prophets feel this clearly, though it may be almost imperceptibly imprisoned in our bones. And when does the fire flare up? You can think of your experience when it flares up. I will give then now my experience, which is in an encounter. Van Gogh was waiting for an encounter. An exceptional encounter. It is in an encounter that I realize to be an unquenchable pursuit of something infinite. Nothing is enough. What can man give in change for himself? This self is infinite, is an infinite desire, an unquenchable fire. My soul is thirsting for you, O Lord my God. This is how the psalm expresses this experience that we have tried to describe until now.
Something inside is thirsting for something infinite, and I cannot do anything about it. I can try to not think of it. I can try to fill it with small things. I can try to shout over it. But in a moment of silence or in a great encounter, myself wakes up. The fire flares. This is what happened to Peter, to John, to Andrew, to Magdalene. In his presence, in front of his presence, they rediscovered themselves as the abysses they were. The fire burning in their hearts, imprisoned in their bones, flared up. And there's no need to have a PhD to have a fire in our heart. We were born with it. The difference is if we have an encounter in life in which it flares up, in which I can say I with truth. What was the logical action of those who had this experience? What was the logical action for Peter, Magdalene, John, etc.? Going after it. If you, O Christ, give me back to myself, make me feel my infinite thirst again, release my fire, let it flare up, then I want more of you. Because in your presence, I can be myself. I become myself to my own surprise. Then I will follow you wherever you go. That is the reasonable, the rational action, consequence from the experience of such an encounter for which Van Gogh 2,000 years later was longing. What instead would be unreasonable, and it's mentioned in the gospel because these experiences of the apostles are the experiences of each of us. We see it in Peter. Once having had this experience, having known Christ, having had this experience of the fire which was imprisoned in his bones, flaring up in his presence, he entrusts the follow-up of that encounter to his own old ideas, or to the dominant mentality of which the encounter had just begun to liberate him. Peter took Jesus aside and began to rebuke him. God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you, when Jesus explains what will happen to him. But then Jesus vigorously calls him back. You are still thinking in an old, unfruitful way. Therefore, get behind me. Follow me. To become adults in the faith, and each of us needs to see this for himself, but I cannot see now at my relatively old age compared to yours, how without the faith, without the recognition of the mystery of your presence, O Lord, how one can be truly certain, can be truly creative, can be truly joyful in a lasting way. To become adults in the faith, one must go a road, like the apostles. One must have the encounter, this is pure grace, and then one must accept to go a road. What road? To continue to let one's life be provoked by his presence. Not one's ideas, not one's behavior, one's life, one's fire he has inside. To permit this presence that made it flare up, to continue to permit this presence to provoke our lives. To continue to follow the re-happening of the initial provocation. I think it's a fascinating road that is before us, that is offered to us, and I am happy to go it with you if you wish. Wat baat het de mens heel de wereld te winnen en zijn leven te verliezen? Of wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Wat zou het de mens baten de hele wereld te winnen, alles wat je in je hoofd hebt,
Alles wat de mensen om je heen, de samenleving, de heersende mentaliteit voor jou willen, van jou willen en je jezelf verliest. Waar heeft Jezus het over? Hij herinnert ons eraan dat het leven, niet de optelsom is van de goederen die we weten op te stapelen of de activiteiten die we weten te doen. Dus zoals de profeet Jeremias het zei in de eerste lezing die we net gehoord hebben. Zelfs als ik tegen mezelf zeg, ik zal het niet meer over hem hebben. Ik zal niet meer spreken of zelfs niet meer denken over mijn bestemming, over de betekenis van het leven. Dit is wat gewoonlijk de mentaliteit ons wil laten doen. Niet denken, niet spreken over de betekenis, over de bestemming, over de afgrond die ieder van ons is. Probeer die afgrond maar te vullen met activiteiten en met dingen. Probeer jezelf te vergeten. Maar dan, zegt Jeremias, is het alsof er een vuur in mijn hart brandt, in mijn binnenste brandt, dat gevangen zit tussen mijn beenderen. Ik kan het niet inhouden, ik kan het niet voor me houden. Het is hetzelfde bijna als wat 2500 jaar later onze Vincent van Gogh schreef. Je hebt een groot vuur in je ziel en niemand ziet het. Was er maar eens een keer iemand die het zag en die bij je kwam zitten en die het op waarde zou schatten. Het enige wat we kunnen doen is het vuur in ons levendig houden en wachten op iemand die het op waarde zal schatten. We moeten op dat uur wachten wat vroeg of laat hopelijk zal komen. Er zit een vuur in ons. De profeten voelen dit duidelijk, hoewel het ook als het ware haast onwaarneembaar gevangen kan zitten in ons gebeente. En wanneer laait het vuur op? Wanneer laait het vuur dat we zijn, dat diep in ons zit, op? In een ontmoeting die het eindelijk serieus neemt. Van Gogh wachtte op zo'n ontmoeting. Dus in een ontmoeting dat ik besef dat ik een onblusbare dorst ben naar iets oneindigs. Mijn ziel dorst naar u, Heer mijn God, zei de psalm zojuist. En dat is hetzelfde wat we tot nu toe hebben proberen te beschrijven. Dit is wat er gebeurde met Petrus, Johannes, Andreas, Magdalena. In zijn aanwezigheid, tegenover zijn aanwezigheid, herontdekten ze zichzelf. Als de afgronden die ze waren. Het vuur dat in hun harten brandde, dat in hun gebeente was opgesloten, zoals Jeremias zei, laaide op. In die aanwezigheid. Wat was de logische actie van degene die die ervaring hadden? Erachteraan gaan. Als jij, o Christus, mij aan mezelf teruggeeft, mij mijn oneindige dorst weer laat voelen, mijn vuur laat oplaaien, dan wil ik meer van jou. Dan zal ik jou volgen waar je ook gaat. Wat zou daarentegen onredelijk zijn, dat zien we in Petrus vandaag. Als een voorbeeld van wat met ieder van ons gemakkelijk kan gebeuren. Hij had die ervaring gehad, hij had Christus leren kennen, maar hij vertrouwt dan het vervolg, de voortzetting van die ontmoeting aan zijn eigen oude ideeën of aan de heersende mentaliteit, waar de ontmoeting hem juist van was beginnen te bevrijden. Petrus nam Jezus apart en begon het verwijten te maken. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag nooit met u gebeuren. Maar Jezus roept hem dan met kracht terug. Jij denkt nog steeds op een oude, onvruchtbare manier. Ga achter me, volg mij. Om volwassenen te worden in het geloof, zoals Petrus gebeurd is, moet je allereerst een ontmoeting hebben, dat is een pure genade. Wij zijn hier omdat we die gehad hebben, anders zouden we hier niet zijn. Zouden we niet in beweging zijn gekomen. We hebben een ontmoeting gehad waarin iets interessants voor ons leven zat. Een belofte voor ons leven. Anders zouden we niet in beweging komen. Maar om volwassen te worden in dat geloof, in die aanvankelijke intuïtie, moeten we een weg gaan. Er is geen andere mogelijkheid. Wat voor weg? We moeten ons leven laten blijven provoceren, uit de tent laten lokken
door zijn aanwezigheid. Door die aanwezigheid die ons aanvankelijk heeft nieuwsgierig gemaakt. Met andere woorden, de weg is blij het opnieuw gebeuren van de oorspronkelijke provocatie. Dat opnieuw gebeuren moeten we blijven volgen. Daar moeten we naar uitzien, daar kunnen we elkaar helpen om daar naar uit te zien zoals de leerlingen deden. Het is de Heer. Toen ze aan het vissen waren. Het opnieuw gebeuren van de oorspronkelijke provocatie. Blijven volgen. Een interessante, fascinerende weg ligt voor ons. En ik ga deze, als jullie willen, heel graag samen met jullie. Ik nodig nu de ouders met hun kinderen weer uit om weer in de kerk te komen voor het vervolg van de Eucharistieviering.